Et on est allé du côté de Bétois aussi. On a fait le tour. C'est bon pour le moment, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc on attend. On va voir demain. Mais quoique, continuons à soutenir les Lions. Oui. Toujours. C'est pas la fin, il y a des compétitions. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on a participé 20 fois la CAN. On a gagné 5 fois. Donc si les victoires étaient des choses qu'on ramassait, c'est qu'on devait avoir 20 trophées. Donc c'est une compétition. C'est une compétition. On peut gagner comme on peut perdre. Bon. Mais on souhaite gagner. Maintenant, si on ne gagne pas, c'est pas la fin du monde. Alors, monsieur le sénateur, continuons d'être positif. Il faut également dire que cette compétition pourra aussi préparer une autre. Oui, qui est la CAN qui arrive. Voilà. Donc, on peut se projeter. Et en 2026, je vous annonce une très bonne nouvelle. Oui. C'est qu'il y aura 46 nations qui vont prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde. 48 nations. Et ça va se jouer dans 3 pays. 3 pays, Argentina, Mexico and the United States of America. Non, Uruguay, non, yes, Argentina plutôt. Donc il y aura 3 pays, 3 nations. Donc vous voyez un peu que si l'Afrique a 10 places, peut-être que les choses vont changer, ça peut évoluer. Parce que les autres continents ont 13, 16, parfois 18, donc je vais dire en Europe et tout. Donc des choses peuvent évoluer, mais bon, ce n'est pas une excuse. Disons que même avec 5, on peut arriver à la finale. On a fait en 90, on a fait ça en 2010 avec le Ghana qui a marqué du peu, comme ça pour arriver en demi-finale. Nikiti, cette pénalty ratée par Asamoah Gyan, avec le plus grand gardien de 2010 qui s'appelait Suarez, qui a enlevé le ballon avec la main. Vous vous rappelez, non? Diego Forlan était dans cette équipe de cette époque-là. Et là, Asamoah Gyan a pris le pénalty. Beaucoup de Camerounais priaient, non, il faut qu'il rate ça parce que les Camerounais ne voulaient pas que le Ghana traverse cette étape-là pour être le premier pays africain à qualifié pour les demi-finales. Camerouniens. Petit champion, you're welcome on Bantu. Thank you. So it's a pleasure. Let's clap for him again. Yes. Our champion. Là, you don't move. That was why I invite you. I ask myself, say, I'll ask you this question. Say, petit champion. That we go big now. You go do now. And then you send me the picture for graphics. I see now saying a champion. Yeah. Amel Flora is her name. Yeah. Enchanté, bienvenue sur le plateau. It's always a pleasure. Hey, t'as big grand-mère. Hey, Léo. Gaël. Ok. Bienvenue. Eli Bouma. I'm happy to be here. Je suis très content d'être avec vous. Voilà, très heureux également de te recevoir. Petit champion. Why did you change from petit champion to champion? I think it's just an evolution and growth. You know, with evolution and growth, I thought I've studied the music well. I've studied music. I now understand things with the maturity, what I've become. So looking at Petit, I think throughout the years I've been Petit, looking up to my idol. But now there are other artists who also look up to me. So as a champion, I've gone through certain stages. So I look at myself as a champion through life experiences and through whatever I've seen in life. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai raconté à quelqu'un l'autre jour que le premier artiste anglophone qui essaie de faire la pénétration dans les zones francophones de la jeune génération, c'est ce monsieur. Avec Donne-moi ça. Oh, c'est roulé, oh, c'est roulé, oh. C'était produit par Sénateur. D'accord. Voilà, moi, je connaissais la chanson, mais pas le... Moi, je savais que c'était... J'étais à la cravaterie. J'étais à la cravaterie à Aqua et il m'appelle. Il me dit que je sais que tu ne me connais pas grand, mais je vais te rencontrer. Il arrive et après il monte le clip, c'était dans son téléphone, et, tu vois. Donc, les gens ils oublient, mais this, I can't forget, it's just like yesterday. Yes, just like yesterday. So the others have come, they are there, but you were one of the pioneers. Yes. That was a true story. Yes, I think to expose Cameroon music to the world through media, all means, I think I started with the other artists. I do not always like to say... No, I'm talking about your story. Yeah. You're not the one telling your story. Yes, but I don't always like to talk about my story, you know. With the evolution with social media, all those things, so people, saying, people take words of, they can take my word and change it to something else. But I think getting into the urban artistic world, urban world in music in Cameroon, I think a lot of artists among who really try to make Cameroon music listen across the world. Not only Africa, we try to export it across the world. And then back when we do that, some people thought maybe we're Ivorian, Togolese, is that a Cameroonian whatsoever. But I'm so happy today. Pancha had the same problem. People thought he it was Nigerian. So I'm happy today some people accept us. People accept the kind of music we do.
And there's a lot of evolution in Cameroon music. I think Cameroon music has... You have a new album in the market? Yeah, I have a new EP in the market. How many songs? 6 songs. 6 songs. Yeah. Okay. The Messiah. The Messiah. The Messiah. Why did you entitle the album, the EP Messiah? I think I titled it The Messiah because I think in the music world now, I look at myself the Messiah through my music. If you listen at the word, you've paved the way towards. I've paved the way, and I look at the Messiah through the message I pass in my music. As a son of a late pastor. Oui, as a son of a late pastor, mon père était pasteur et tout. So the message I pass in my music. On a Salatiel, le père de Salatiel pasteur, son père pasteur. So I think the Messiah is like the way through my music, through what I say. If you listen to the EP Messiah, he has a lot of messages that talks about life events, the things that happen amongst us, and day-to-day life, everything. I think it's a very good. It's already market. It's already in market. I have a website. Okay, you're marketing it via your website. Via my website, you go to my website. You can. Can we have the address of the website? www.championofficial. Champion with Y, not I. Okay. .com. Okay. You go there. You have www.champion with Y. That's CHAMPYON official. Official.com. Now, the other streaming websites, can we have them? If you go on all streaming websites, have it, but on my site, if you go to my site, if you want to stream, everything is there. Anything about me, you go to my website, you will get it. Anything. So, are you preparing an album? Because if you talk now about an EP, 6 soundtracks, you have a lot of soundtracks. You could put that in one album or a compilation where you said, no, I'm not going to do that. I'll do some. Are you preparing an album? Yeah, I think you already studied me ahead of time. I think you know me well, so you already know the vision. I have an album that I'm working on. After the Messiah, I'll still have another EP, the Messiah 2. Okay. Then after that, I'll have an album. So it's just like preparing people to what they will get in my album. So what's the feedback of those who listen to the EP, the Messiah EP? What was the feedback like? No, it's really good. Why? One feedback I got from it that really touched me is my evolution. A lot, the music I now do, there are some changes in the music I now do. I've evolved. I now do Afro pop and Afro fusion. No, you get everything in what I do. If you want Jang, you want Afro Zouk, you want gospel, everything in the EP, you get it in it. So it's the only doing Django Akarikosa also. I think I'll work on Akarikosa because I'm from G. You know. C'est la journée d'Engi. Yeah, I'm proud from G, Tongi. So I think the evolution Afro fusion, I think I try to mesh everything. So the feedback is good to me. But one thing I always have with Cameroon is not like the artists do not have good music. The main thing is the acceptance of the artists, acceptance of the music. The Cameroon public is a good public, but I think it's time for them to really to consume Cameroon. Yeah, to consume Cameroon. They take the time, listen to Cameroon artists. Sometimes you have a good song. When you play, they listen, it's good, they dance. Who is the author of this song? Yeah, when they don't want to retain the name. When they get it, it's a Cameroon artist. You now see the vibe. It changes, not because the song is not good, just because of that mentality that it's from Cameroon. But I think it's the challenge. I think artists to face the main thing is the public. It's not like the public cannot go. The Cameroon public. Now, how can those who are watching the program right now corner you for any concert, any performance? Okay, you can get me. There's a number you can get me through, like 675-32 2062 675 32 20 62. Okay. I think through that you can get to know me. You can. And your Facebook is Champion. Facebook is Champion. All my address is Champion. Champion. And the song Espoir is the song you're going to perform for us right now, right? Yeah, Espoir. Okay. If you have a last word to pass through to those who are looking up to you, those who want to look like not only those who are looking up to you, but others who are saying, okay, we are in the business for some time now, it's not working, let me just abandon. What would the message? I think before you do anything in life, you should have passion in it. Passion drives you. If you do not have passion in everything, you discover you Yeah, it's passion. If you do not have passion, you keep living from one thing to the next And when you stay focused. You stay focused, you have passion for it. People's paths are not the same. God's plans for everyone are not the same. You can be up today and down tomorrow. You can be down tomorrow, today and up tomorrow.
But in everything in life, give thanks to God. You know, that's all. Amen. And always push forward. Thanks God. Quand on applaudit comme ça, in the kindergarten, un petit cadeau. Thank you so very much for coming today on the program, Champion. Sorry. Yeah, it's always a pleasure to be here. You go that side now. You go that side for that song. Espoir, yes. Espoir. Oui, Espoir, c'est un quartier de Douala, hein? Ah bon? Oui, le quartier Espoir. C'est un quartier qui est yamétisé. Oui, c'est même du Ah oui, chez Yam. Non, je ne vais là-bas que vraiment, c'est toujours compliqué lorsque Attends, vous êtes passé encore par Espoir? Compliqué, maman. C'est très compliqué. Et le sénateur, comme je le suivais, il me faisait entrer comme ça. Est-ce qu'elle n'était pas là? Elle était là, non? Non. Non, Gaël n'était pas là. Elle n'était pas là. Dimanche passé. Oui. Elle n'était pas là. Ah, elle avait un problème, un sérieux problème. Je comprends maintenant. Oh oui. Donc le sénateur roulait et moi je le suivais. Parce que je ne pouvais pas me retrouver. On devait passer par où? Je ne sais pas, mais le sénateur m'a fait passer par des routes compliquées. Non, je veux dire au rond-point Dakar. On va prendre la moto. Non, tout droit, même la voiture passe. Ah bon, elle connaît les routes. Hein. Mais c'est pas par là que je non, je connais là, vous êtes passé par. En fait, il faut faire très, voilà. En fait, il faut faire très attention. Quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas t'engager là-dedans. Engage-toi seulement sur les choses que tu maîtrises. Non, vous connaissez beaucoup plus la route. La route là, c'est ça que je connais. La route, ça m'amène chez moi aussi. Donc du coup, zone industrielle. Oui, bon, je par connais là moi. qu'il m'a fait passer. Parce qu'après, je vais partir. Doucement. C'était la route, maman, pardon. Non, pas. Oui, c'était vraiment la non, route. c'est parce que la première fois, avec c'est toujours par là que vous êtes notre passé. ami, on n'est pas passé par là. On Donc était Yam, passé par là. Yam qui a perdu son papa, je crois qu'elle allait enterrer son père au Oui, village. d'ailleurs, on a vu les images, on est touché, c'est pas facile de perdre un papa. Mais comme on dit chez nous, c'est l'enfant qui doit enterrer son père. Donc, beaucoup de courage à Yam. Il y a Duplex qui est au Cameroun, François Duplex, pour les funérailles aussi de ses parents.